Sabis chuol es la diferencia. No más grande entre las personas que logran construir una vida extraordinaria y aquellas que terminan destruidas. No es el talento, no es el dinero, no es siquiera la suerte. Déjame decirte algo que he aprendido después de 99 años en este planeta, después de haber visto miles de carreras, brillantes convertirse en cenizas y otras mediocres, florecer hasta la grandeza. La diferencia está en las personas con las que decides rodarte. Te voy a contar una historia que nunca olvido. Era el año 1962, y yo ya llevaba varios años ejerciendo como abogado en Los Angeles, UNDTUA lega y mi oficina. UN hombre, Lama Mazel Richard, aunque no era su verdadero nombre. Richard era brillante de enfatizar, eso brillante de verdad. Había estudiado en una de las mayores universidades del país. Tenía un coeficiente intelectual probablemente 30 puntos por ELMIA. Y ganaba una fortuna como cirujano cardiovascular cuando entré a mi oficina. Noté algo en sus ojos, y esa mirada de desesperación que he visto tantas veces a lo largo de mi vida. Me conté su historia. Había formado una sociedad con otro médico, alguien a quien consideraba su amigo. Este socio era encantador, sabes el tipo, siempre con una sonrisa, siempre con la palabra correcta y en el momento correcto, pero había un problema. Este hombre mentía. No mentía sobre cosas grandes necesariamente. Al principio eran as cosas, piqueos engaños, piqueas manipulaciones de la verdad. Richard ignora las señales de advertencia porque esto es crucial, porque no quiere que su socio pudiera traicionarlo. Sabes que pasende. Después de 5 años, Richard descubre que su socio había estado desviando fondos de la práctica. No estamos hablando de pequeños candidatos. Hablamos de mens de 2 millones de $10. Richard este cirujano brillante que salvaba vidas todos los días. Se encontró en bancarrota. A los 48 años tuvo que vender su casa. Su esposa lo dejó. Sus hijos dejaron de hablar el porque no podía pagar su educación universitaria. La última vez que lo vis, tendí el cabello completamente blanco. Habían envejecido 20 años en 2. Ahora, permíteme contar sobre otra persona. Se llamaba Martha. Era enfermera en un hospital comunitario. No ganaba mucho dinero, probablemente una décima parte de lo que ganaba Richard. Pero Martha tenía algo que Richard no tuvo. Un instinto extraordinario para las personas. Cuando le ofrecieron asociarse con un grupo de inversión que prometía retornos del 40% anual, Martha investigó. Descubrió que el director del fondo había sido despedido de su trabajo anterior por irregularidades contables. Un eufema elegante para decir que era un ladrón. Sus amigos la llamaron tonta. Estando pasar la oportunidad de tu vida. Le dijeron 3 años después. Ese fondo de inversión colapse. Era un esquema Ponzi. Las personas que invirtieron perdieron todo. Los amigos de Martha que se burlaron de ella terminaron trabajando 10 años en paz de lo planeado para. Martha, mientras tanto,
inverti su dinero de manera simple y aburrida, indices, y retere, a los 62 aos, con paz, mental y seguridad, financiera. Ves la diferencia. No estaba en la inteligencia. No estaba en los recursos. Estaba en la capacidad de identificar y evitar a las personas tísicas. DT James discerte algo que he repetido miles de veces, pero que la mayoría de la gente no escucha realmente. En mi vida, no he conocido a ninguna persona sabia que no pasara tiempo leyendo ninguna, cero pero hey, algo en MIT, importante, que libros, personas. Y cuando lees personas correctamente, cuando desarrollas ese instinto, te das cuenta de que hay ciertos individuos que son veneno puro, veneno absoluto. Yo los llamo rat poison en inglés, veneno para ratas, por su efecto en tu vida, y es tan destructivo como si bebieras veneno, y sabes cuarti es lo men peligroso. Estos individuos TTI psicos a menudo son encantadores, son carismáticos, son persuasivos. Te hacen sentir especial, por eso son tan peligrosos. Si fueran obviamente maliciosos, todos los evitaremos. Pero vienen disfrazados de oportunidad, de amistad, de ayuda. Recuerdo cuando era joven abogado, mi padre me dio un consejo que, al principio, no entendí. Le pregunté, ¿por qué dedicaba tanto tiempo a trabajar para un cliente que era, francamente, un fanfarrón insoportable, un tipo prepotente que siempre intentaba aprovecharse de todos. En lugar de trabajar para su mejor amigo Grant McFadden, quien era una persona decente y honorable. Mi padre me miré dijo, algo que nunca olvid. Ese hombre que llamas fanfarrón es una mina de oro de problemas legales. Grant McFadden, que resolve sus problemas rápidamente y es una buena persona, casi no genera trabajo legal, entiendes lo que padre me estaba enseñando. No era una lección sobre sísimo ganar dinero, aunque eso que pensé en ese momento. Era una lección sobre el costo de asociarte con ciertas siete ese cliente problem, tico generaba ingresos legales, pero también generaba estrés, complicaciones, riesgos reputacionales, y una vida miserable. Grant McFadden no generaba muchos honorarios legales precisamente porque era el tipo de persona con quien deber asociarte. Esta lección me lleva a desarrollar lo que yo llamo las tres reglas de oro para cualquier carrera y si sigues estas tres reglas. Evitar el 99% de los desastres que destruyen las vidas de las personas. Primera regla, nunca vendas nada que ti mismo. No comprar. Segunda regla, nunca trabajes para alguien a quien no respetas y admiras. Tercera regla, trabaja solamente con personas que disfrutas. Suena simple, verdad, pero te sorprender. A saber que unas personas inteligentes, personas con doctorados, personas que pueden resolver ecuaciones complejas, violan estas reglas todos, los días, por tienen miedo de perder una oportunidad, miedo de no ganar suficiente dinero, miedo de quitaratre James preguntar algo, Cuántas horas tiene un DT fena 24. Cuántas de esas horas pasas trabajando interactuando con colegas. Probablemente 10, 2, tal vez menos,
eso significa que pasas la mitad de tu vida despierto con estas personas. Ahora, si esas personas son tóxicas, si son deshonestas, si son mezquinas, si son envidiosas, ¿qué crees que le va pasar a tu vida? Tea envenenar lentamente, DDA tras DDA, hasta QUNDDA, TT despiertas, why no reconoces quién eres, he visto esto suceder, una y otra vez. Conozco personas brillantes que se unieron, a firmas de abogados, prestigiosas donde la cultura era tóxica, donde los socios se apugialaban por la espalda, donde mentor era considerado ser inteligente, donde robar clientes de tus colegas era ambiche en estas personas, a pesar de ganar salarios de 6 cifras, eran absolutamente miserables. Algunos desarrollaron problemas de salud, del seres insomnio, depresión otros se volvieron alcohólicos, unos pocos, los afortunados, se dieron cuenta, a tiempo y se fueron, pero muchos se quedaron, porque estaban atrapados, por las hipotecas caras, los colegios privados, de sus hijos, el estilo de vida que habían construido. Aquí decide la trampa, y esto es algo que necesitas grabar en tu mente. Cuando te rodeas de personas tóxicas por dinero, eventualmente el dinero no ser suficiente para compensar el daño. Y cuando finalmente decides irte habres perdido algo, mucho más es valioso que el dinero. Habres perdido tiempo. Habres perdido tu reputación. Y peor aún, habres perdido una parte de ti mismo. Ahora dida James hablar sobre el tipo de personas que debes buscar activamente. Y digo esto muchas veces, pero vale la pena repetirlo, la forma más elevada que la civilización puede alcanzar es una red sin fisuras de confianza merecida. No muchos procedimientos, no muchos contratos de coronavirus y piscinas, solo personas totalmente confiables, que confían correctamente unos y otros. Si tu contrato matrimonial tiene coronavirus piscinas, te sugiero que no te cases. Lo mismo aplica para los socios de negocios. Sabes cuál es la característica más valiosa que puedes buscar en un socio, un empleado, un amigo de negocios. No es la inteligencia, aunque la inteligencia ayuda. No es la experiencia, aunque la experiencia es la es la honestidad radical, la integridad absoluta. Una persona que dice la verdad incluso cuando duele. Una persona que admite sus errores en lugar de esconderlos. Una persona que cumple sus promesas incluso cuando es inconveniente. Recuerdo una vez, esto fue en los años 70, Warren y yo estábamos considerando invertir una compañía. El CEO era un hombre brillante, verdaderamente. Tenía un historial impresionante. Los números lucen fantásticos, pero cuando nos reunimos con él, noti algo. Cuando le hicimos preguntas difíciles sobre algunos aspectos problemáticos del negocio, el día cambiaba de tema, minimizaba los problemas. No mentí directamente, pero tampoco fui completamente honesto. Warren y yo nos miramos después de la reunión y sin decir mucho. Ambos sabíamos. No vamos a invertir. Y sabes cuarti. 3 años después, esa compañía colapse. Y en este de lo contable. El CEO termina en prisión. Si hubiéramos invertido, habríamos perdido millones. Pero mi día es importante.
habremos de ido nuestra reputación esto me lleva a un punto crucial. Tuesday reputation es como una sombra, toma toda una vida construirla, pero puedes destruirla en 5 minutos. Y la manera más rápida de destruir tu reputación es asociarte con personas de mala reputación. La gente te juzgar por las campañas que mantienes, si te ven almorzando constantemente con alguien conocido, por ser deshonesto, asumiren que te hay también, eres deshonesto. Si te asocias con personas que hacen negocios turbios, asumiren que tus negocios también son turbios. Por eso he sido tan cuidadoso durante toda mi vida sobre con quien me asocio. Es mucho más fácil simplemente tratar con personas en las que puedes confiar y sacar a todas las demás de tu vida. Deberá enseñarse como un catecismo. Las personas sabias quieren evitar a otras personas que son veneno total. Y hay muchas de ellas, ahora si mo identificas a estas personas tísicas. Dice James darte algunas señales de advertencia. Presenciado, personas que constantemente y con la culpa a otros. Nunca es su culpa. Siempre es culpa del mercado, del gobierno, de sus socios, de sus empleados, de la mala suerte. Estas personas son peligrosas porque nunca aprenden de sus errores, y eventualmente cuando las cosas salgan mal en tu asociación con ellas, adivina a quien van a culpar. A ti. Segunda señal, personas que constantemente hablan mal de otros, a sus espaldas. Si alguien te cuenta quisms sobre otras personas, ten por seguro que también habla de ti a tus espaldas. Es una regla simple pero infalible. Tercera señal, personas que no mantienen su palabra en cosas pequeñas, muchos ignoran esto. Dicen, o solo leg 30 minutos tarde, no es gran cosa o solo era una promesa pequeña, no importa, pero importa. Una persona que no mantiene su palabra en cosas pequeñas no la mantendrá en cosas grandes. A la integridad no es algo que enciendes y apagas, dependiendo de la situación, o la tienes o no la tienes. Cuarta señal, personas que tienen un patrón de conflictos y drama constante. Conoces el tipo, siempre estén peleando con alguien, siempre estén en medio de algún conflicto, siempre son la víctima de alguna injusticia. Al principio, podré simpatizar con ellas, pero después de un tiempo, te das cuenta de que el denominador, como en todos estos conflictos son, ellas mismas. Quinta señal, y este es sutil, personas que no admiten cuando estén equivocadas. Todos cometemos errores. Es parte de ser humano, pero hay una enorme diferencia entre personas que pueden decir me equivoco, lo siento, voy a corregirlo y personas que nunca admiten error. Estas son últimas son extremadamente peligrosas en los negocios y en la vida. Me encanta cuando las personas admiten que fueron completos idiotas. Si que voy a decir, ar mayor, si me froto linares, en mis errores, este es un truco maravilloso para aprender. Busca personas que tengan esta característica. Son raras, pero cuando las encuentras, fuera de ellas, ahora, acuite algo que probablemente no esperas que diga. A veces la persona, tutica, no es un socio un jefe. A veces eres ti mismo. DT James explicar.
Si constantemente te encuentras en conflictos. Si constantemente sientes que todos etd, tu ttu contra si constantemente. Culpas a otros por tus problemas. Necesitas mirarte en el espejo. Por tal vez el problema no esté de afuera, esté dentro, una de las cosas más valiosas que puedes adquirir es la capacidad de destruir rápidamente tus ideas cuando es el momento. Esto significa tener la humildad de admitir cuando estés equivocado, cuando tu juicio fu pobre, cuando tu decisión fu mala, la mayoría de las personas no pueden hacer esto. Su ego, se interpone, prefieren estar correctos, que ser exitosos. He conocido personas que arruinaron negocios multimillonarios porque no podían admitir que habían contratado a la persona equivocada. Vean todas las señales de advertencia, todos los problemas, pero no podían despedir a esa persona porque significara admitir que su decisión inicial de contratar fue un error. Entonces, en lugar de perder su orgullo, perdieron su negocio. No sé si esa persona, si te das cuenta de que te has asociado con algo anticipo, si cederlo, arbipido si te seri, incomodo, si te poder, ser costoso, a corto plazo, pero sempre sarnanos, costoso que esperar, y es como una infección que en la tratas temprano, se cura rápido, si esperas. Déjame contar sobre mi relación con Warren Buffett, por creo que ilustra perfectamente lo que estoy hablando. Warren y yo hemos sido socios por montes de 60 años. Sabes quintos contratos complicados hemos tenido entre nosotros. Ninguno sabes quintas veces hemos tenido que ir a un abogado para resolver una disputa. Nunca por coin. Por construimos nuestra relación sobre una base de confianza absoluta y valores compartidos. Cuando Warren me propone algo, no necesito verificar los detalles. Sé que tal ya ha considerado mi mayor energía. Cuando yo le doy un consejo, él sabe que estoy siendo completamente honesto, incluso si mi consejo no es lo que al querer escuchar. Esta es la red sin fisuras de confianza merecida de la que hablo. YDT James decirte, es la cosa más valiosa en mi vida, importes valiosa que todo el dinero que hemos ganado juntos. Pero esta confianza no aparece de la nada. Warren se la gana durante años. Yo me la gana durante años. Ambos demostramos una y otra vez en situaciones grandes y pequeñas que nuestra palabra era nuestro vínculo, que nuestros intereses estaban alineados, que valorábamos la integridad por encima de las ganancias, a corto plazo ahora, lo que algunos de ustedes estén pensando. Charlie, esto suena bonito en teoría, pero en el mundo real, a veces tienes que trabajar con personas que no son perfectas. A veces tienes que comprometer tus deberes para sobrevivir. Déjame decirte algo, eso es una mentira que te dices a ti mismo para justificar malas decisiones. Es difícil mantener altos estándares. Por supuesto, significa que rechazar algunas oportunidades. Absolutamente, pero a largo plazo, y esto lo he visto
una y otra vez en casi un siglo de vida. Las personas que mantienen altos y tienen altos etender sober. Conquin nsc asocian terminan. Emuns exitosos, mines felices y manes ricas, que aquellas que comprometen sus principios por conveniencia, a corto plazo, pensalo de esta manera. Citin cien dileres y las invertis con una persona, dishonas de que promete devolver 200 protein, un 50% de posibilidad de robartelo todo. Tu valor esperado es 50 dileres, perdiste la mitad. Pero si invertis esos mismos 100 dileres con una persona honesta que te promete devolver 120 tu valor esperado es 120. Ganaste 20%. Matemáticamente, es obvio que deber es hacer, pero emocionalmente, la gente sigue leyendo, mal por los 200 de tever suenan, más atractivos, que los 120. Este es una de las razones por las que he insistido siempre en trabajar solo con personas que disfruto. La vida es demasiado corta para pasarla con personas que te hacen miserable. No importa si una dinero este en juego. He rechazado oportunidades de negocios multimillonarios, porque no me gustaban las personas involucradas. Me arrepiento, ni por un segundo. Porque esas oportunidades habrían venido con un costo emocional y psycho, Kiko que ninguna cantidad de dinero podría compensar. Adams, aquí este el secreto que pocas personas entienden cuando trabajas con buenas personas, con personas talentosas y honestas, las oportunidades se multiplican. Es como compound interest. Interés compuesto, pero con relaciones. Una buena relación leva a otra, que leva a otra, que leva a otra. Antes de que te des cuenta, estés rodeado de una red de personas excepcionales que se ayudan mutuamente, que comparten oportunidades, que se elevan unos a otros. Pero esto también funciona en sentido inverso. Si te asocias con personas tóxicas, tus buenas relaciones comenzarán a evitar. Las personas de calidad no quieren estar alrededor de la toxicidad. Entonces, no solo tienes que lidiar con el veneno directo de esa persona tóxica, sino que también pierdes acceso a las personas buenas que podrían haber estado en tu vida. Ahora, déjame darte algunos consejos prácticos sobre si decidimos implementar esto en tu vida. Primero, haz un inventario. Literalmente sentate con un papel y un bolígrafo y escribe los nombres de las personas con las que pasas tiempo. Tus de Jeff, tus colegas, tus socios de negocios, incluso tus amigos. Junto a cada nombre, sadrudamente honesto contigo mismo. Esta persona te eleva o te arrastra hacia abajo. Esta persona es honesta o juega juegos. Esta persona cumple su palabra o hace promesas vacías para cada persona que identificas como tóxica. Pregunte, puedo reducir o eliminar esta relación. Si que no siempre es posible, especialmente en el corto plazo, tal vez si tu jefe y necesitas el empleo ETT bien, pero empieza a planear tu salida. Actualiza tu curriculum. Construye tu red. Ahorra dinero. No te quedes atrapado por crisis que no tienes opciones. Segundo, estableces limites firmes.
Si tienes que interactuar con personas problem, ticas mantienes es interacciones estrictamente profesionales y mínimas. No socialices con ellas. No te confes a ellas. No les dias informas en que pueden usar en tu contra. Si cortes, pero distante. Tercero, y esto es crucial. Cuando estés construyendo nuevas relaciones, ya sea contratando empleados, eligiendo socios, o incluso haciendo nuevos, movete lentamente. Observa a las personas en diferentes situaciones. Si mo tratan a los meseros en restaurantes. Si mo hablan de personas que no estén presentes. Si mo manejan el estrés y la adversidad. Admiten sus errores. Estas pequeñas observaciones te dirán mucho más sobre el carácter de alguien que cualquier culum o presentación pública. También, y esto es algo que aprendí de mi padre, observa si sedimo. Las personas manejan el dinero en pequeñas transacciones. Si alguien trata de evitar pagar su parte de una cuenta, un restaurante, cuatro crees cuadejar cuando haya melones en juego. Si alguien miente sobre cosas pequeñas, es insignificantes, cuando las apuestas son altas. Recuerda la regla de Louis Vincent que siempre he seguido de la verdad, y no tendrás que recordar tus mentiras. Las personas honestas tienen una ventaja enorme en la vida, simplemente porque no tienen que cargar con el peso cognitivo de mantener historias falsas consistentes. Cuando encuentras buenas personas, personas con integridad, personas talentosas y honestas, cultiva esas relaciones. Invierte tiempo en ellas. Sent generoso con ellas. Ayúdalas cuando puedas, porque estas relaciones son los verdaderos activos en tu vida. No son los coches, no son las casas, no son los títulos en papel. Son las personas en las que puedes confiar. Las personas que pueden confiar en ti. Ahora, quiero abordar algo que probablemente algunos estén pensando. Charlie, esto suena elitas. Estás diciendo que deberemos solo asociarnos con personas exitosas y ricas. No es eso en absoluto. Algunas de las personas empáticas y confiables que he conocido no tienen mucho dinero. Eran trabajadores ordinarios, maestros, enfermeras, personas que viven en vidas modestas pero que tienen carácter de acero. De hecho, he descubierto que a menudo hay una correlación inversa entre riqueza y carácter. No siempre, por supuesto, hay muchas personas ricas con carácter excepcional, pero la riqueza puede corromper. Puede hacer que las personas se vuelvan arrogantes, que piensan que las reglas normales no aplican para ellas, que sientan que pueden comprar su salida de cualquier problema. Las personas que valoro son aquellas que mantienen su integridad sin importar las circunstancias. El conserje que devuelve una billetera perdida aunque podrá usar el dinero. La recepcionista que admite un error aunque poder ter ocultarlo efectivamente. El empleado junior que tiene el coraje de señalar un problema aunque todos los demás estemos estancados. Estas son las personas que deber buscar y proteger y equity de algo, más que he aprendido. Las buenas personas atraen otras buenas personas. Es como un imán. Cuando estableces una reputación de integridad, cuando las personas saben que tu palabra
es tu vinculo, quando demuestras qui valoras el carter por encima del beneficio, a corto plazo. Las mayores personas quieren trabajar contigo, no tenders qui perseguirlas. Vendrán a ti pero esto require paciencia. Require que a veces riquezas dinero fácil. Require que a veces tomes el camino es difícil. Wayan una era de gratificación instantánea, donde todos quieren, cito repito y riqueza inmediata. La paciencia es cada vez rara y, por lo tanto, cada vez menos valiosa. He vivido 99, AOSYCH una lección en que dicio que todos aprenden este tushito en la vida estarte determinado, manos por las personas que evitas, que por las personas que buscas. Evita a los mentirosos, evita a los tramposos, evita a las personas que constantemente juegan a servir más. Evita aquellos que no pueden admitir errors. Evita a los que constantemente rompen promesas. Evita a los que hablan mal de otros. Evita a los envidiosos y resentidos. Son veneno, y no importa que tentadora sea la oportunidad que te ofrezcan. El precio certe demasiado alto. Por otro lado, busca personas honestas. Busca personas que cumplen su palabra. Busca personas que admiten sus errores. Busca personas que se alegran por el éxito de otros. Busca personas que son leales. Busca personas en las que puedas confiar cuando las apuestas son altas. Busca personas que te digan la verdad incluso cuando duela. Estas son las personas que convertirán tu vida en algo extraordinario. Y cuando encuentres estas personas, aferrate a ellas tratalas bien sightly ellas. Porque son manos raras de lo que piensas. En mundo lleno de oportunistas y manipuladores, una persona verdaderamente íntegra es como encontrar oro. Mira, cuando llegas a mi edad, cuando miras a casi siglo de vida, te das cuenta de que el dinero viene y va, las oportunidades vienen y van. Incluso la salud viene y se va, pero las relaciones que construyes con personas de car sector esas duran. Esas te sostienen a los momentos difíciles. Esas te dan significado cuando el dinero pierde su brillo. Warren Buffett y yo hemos ganado miles de millones de dólares juntos, pero sabes que valoro puedes. No es el dinero. Es el heco de que después de muchas, de 6 décadas, pudo lamarlo, a cualquier hora sobre cualquier tema, y se te que obtener su consejo honesto. Saique tel ponder mi bienestar, en sus consideraciones, saique nunca me traicionar, esa es verdadera, riqueza esa red sin fijaras, de confianza merecida. Y la belleza de esto, es que esté disponible para todos. No necesitas ser rico para construir relaciones basadas en confianza. No necesitas ser famoso. No necesitas ninguna ventaja especial excepto el compromiso de ser una persona de integridad. Te mismo y la disciplina de rechazar aquellos que no lo son. Así que James preguntarte, ¿con quién estás pasando tu tiempo? Y esas personas te destiden, elevando arrastrando, hacia abajo, están construyendo tu futuro o destruyéndolo. Si hacen querer ser mejor o te tentan a comprometer tus valores. Estas son preguntas que debes hacerte honestamente. Porque las respuestas determinarán la trayectoria de tu vida.
No esperes haste aquí si demasiado tard. No esperes haste aquí hayas perdido tu dinero, tu reputación, tu salud, tu paz mental, acti ahora. Si hay personas te exicas en tu vida, empieza a planear, si simo reducir su influencia. Si hay personas buenas qui has estado descuidando, ulhimales hoy. Invitales a almorzar. Reconstruye esos puentes. YCT encuentras, sin estas personas de carácter, en tu vida, entonces tu primera prioridad deberá ser encontrarlas. Finate organizaciones, donde las personas de integridad se congregan, sefta voluntario. Asisti eventos donde las personas comparten tus valores. Y lo menos importante, convertirte en el tipo de persona que atrae otras personas de calidad. Porque este del secreto, solo puedes reconocer el carácter en otros, si lo tienes ti mismo. Cuando miro hacia atrás en mi larga vida, no me arrepiento de las oportunidades de negocios que recasé por las personas involucradas eran questionables. No me arrepiento del dinero que no gana evitando asociaciones titifecas. Lo que me habré arrepentido es si hubiera comprometido mi integridad, si hubiera traicionado a personas que confiaban en mí, si hubiera elegido el dinero sobre el cartiter. El verdadero sitio no se mide por cuánto dinero tienes en el banco, se mide por si puedes dormir en paz por la noche. Se mide por si las personas que conoces te respetan genuinamente. Se mide por si tienes relaciones en las que puedes confiar plenamente. Se mide por si al final de tu vida puedes mirar atrás sin vergüenza, sin arrepentimientos mayores, sabiendo que trataste a las personas correctamente y que elegiste bien a tus compañeros de viaje. Este es mi sabedura después de 99 años. A vida a las personas tísicas como evitar el veneno, porque eso es exactamente lo que son. Cultiva relaciones con personas de carácter como cultivar. Haz un jardín precioso, porque eso es lo que te alimenta. En los años venideros. Y por encima de todo, sé ti mismo una persona digna de confianza, porque esa es la única manera de atraer y mantener a las personas que harán tu vida significativa. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con las personas equivocadas, y es demasiado preciosa para contaminarla con toxicidad. Y es demasiado valiosa para comprometerla por conveniencia a corto plazo. Elegí sabiamente. Elegí bien, Tuesday futuro depende de lo y recuerda, no necesitas muchas personas en tu círculo íntimo. Necesitas las personas correctas. Prefiero tener 5 amigos a los que puedo confiar absolutamente que 500 conocidos questionables. La calidad siempre supera a la cantidad cuando se trata de relaciones humanas. Esto es lo que he aprendido. Esto es lo que he visto. Y esto es lo que espero que tomes a peco. Porque si hay una cosa que me gustar, a que todos entendieran antes de que sea demasiado tarde. Y es que a las personas con las que te rodeas molderan tu destino, más que cualquier otro factor, y en tu vida. Elige bien, vive bien. Y construye esa red sin fisuras de confianza merecida, que har tu vida, no solo exitosa, sino significativa. Esa es mi última palabra para TESES el regalo de mis
99 ios en este planeta. Salo, sabiamente,